ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பை சைத்தன்யம் வடிவமாக நம்மளால உணர முடியத்தான் கவனிப்போம். முழுமையாக சரணடைவோம். வலது கை ஹிருதயத்தில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இந்த தியானத்தில் எங்களுக்கு அமைதியும் ஆனந்தமும் உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டே மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடி ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் தரிசிப்போம். சஹசிராரத்திலும் தரிசிப்போம். கண்கள் மூடிய நிலையில் நம்முடைய இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். முழு கவனம் உச்சந்தலையில் வைத்து 3 மகா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ பூமி மாதா, தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பாதிக்கிற எல்லா விதமான உபாதைகளும் தோஷங்களையும் எதிர்மறைகளையும் தாங்களுக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்தி பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ செய்த எல்லா தவறுகளையும் எங்களை மன்னித்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் வைத்து பூமி மாதா நம்மளை தூய்மைப்படுத்த காத்திருப்போம். श्री आदि भूमि माता साक्षात। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம் இடநாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் கவனத்தை வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ இச்சா சக்தி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய தெய்வீக விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். அதை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே.
தாங்களை மகிழ வைக்கிறதே எங்களுடைய தூய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தை திருடப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ இச்சாசக்தி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री इच्छाशक्ति स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் கவனத்தை வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காரிய சக்தி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய சகஜ காரியத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய தூய விருப்பம் தாங்களை மகிழ வைக்கிறதே. அது செயலில் கொண்டு வர தூய்மையான காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள். அதை பாதிக்க எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ காரிய சக்தி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कार्यशक्ति स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக இடது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது. கவனம் நடுநாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஞான சக்தி சுவாமினி. எங்களுடைய தூய விருப்பத்தை செயலில் கொண்டு வர தூய்மையான ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். அதற்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை நிகழ்காலத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள். ஸ்ரீ ஞான சக்தி சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ज्ञान शक्ति स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः. இப்போ நம்மளுடைய சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். கவனம் 2 உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் வைத்து நுண்ணுதல்கள் நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். கள்ளம் கபடமற்ற தூய குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் பணிவோடு வைத்திருங்கள். விவேகம் தூய்மையோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்கு தூய தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் விஸ்வ நிர்மலா தர்மத்தை நிலைநிறுத்த தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री निर्मल विद्या साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இடது உள்ளங்கை வழியாக சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். அந்த சைத்தன்யத்தை நம்முடைய வலது உள்ளங்கை வழியாக இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு போகும். நம்முடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரம் தூய்மை அடையும்.
மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனம் தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தின் மீது எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள். தங்களை மகிழ வைக்கிறதுக்கு எல்லா விதமான செயல்களும் செய்ய அருள் புரியுங்கள் தாயே. श्री निर्मल चित्ता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल चित्ता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. வலது உள்ளங்கை வழியாக ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட இருந்து சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். இடது உள்ளங்கை வழியாக அந்த சைத்தன்யம் நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மையாக்கும். இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி, எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்கு தூய்மையான ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். தூய வாக் சக்தியை தந்தருளுங்கள். இயற்கையோடு ஒன்றிணையில் வாழ ஞானமும் சக்தியும் தந்தருளுங்கள். மேதா சக்தியை மேம்படுத்துங்கள். கலை ஞானமும் ரசிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். தூய படைப்பாற்றல் சக்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய வாக் சக்தியால் தாங்களை ஸ்துதிக்க ஆசீர்வதிங்கள் தாயே. எங்களுடைய தூய வாக் சக்தியால் சஹஜ யோக பக்தியை எல்லோரிடமும்
பகிரவும் பரிமாற எங்களை ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்துங்கள் தாயே. அதற்கு தேவையான சக்தியும் ஞானமும் பணிவும் தந்தருளுங்கள். கர்த்தா பாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஏனென்றால் நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். நாங்கள் தாங்களுடைய கருவி மட்டுமே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். கவனத்தை சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தின் மீது வைத்து கணேச சர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात अवपुरस्तात् अव उत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोद्धातात अवाधरातात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं तकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम्
अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்முடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் எங்களுடைய அகங்காரம், மமகாரம், கர்த்தாபாவம், தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகள் தங்களுடைய திருவடியில் சமர்ப்பிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஆக்யா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி. பிரம்மஸ்வரூபிணியாக சகல அலங்காரத்தோடு சர்வ சௌபாகியமும் தந்தருள எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள். தங்களுடைய தெய்வீக அன்பை உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே. அமைதியும் ஆனந்தமும் தந்தருளுங்கள். முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிட்டோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1982 துர்கா பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Today is the first day we are having this puja in this country of Austria. This country is a historical country with different upheavals it has gone through. To learn so many lessons in life. But human beings are such that they do not relate the calamities with their mistakes. That's how they go on repeating the same mistakes again and again. The visit to Vienna was overdue. And I came on a day when we had to celebrate the birthday of Machindranath. It's very auspicious for all of you that he should be today complete his 1 year of life. I bless him with all the flowers, the choicest flowers of beauty and bliss on him and his family, all his relations and his family. There are so many things which are being done for the first time. I should say, the first time I've come to Vienna, to Austria, at first time I've come to the birthday of a child on his first birthday. And on an Ashtami, that is today, is the 8th day of the moon which is increasing, Shukla Pakshi. That first time all the weapons of the goddess are to be worshipped. This was a great idea because these weapons work all the time, not only to kill the evil, but to protect the good. We were never worshipped before, and that today, if human beings realize their importance and significance, then lots of problems of atomic bombs and all these things that are being created could be solved by diverting them to the right direction, using them for the destruction of the evil forces and not the good. Also for protecting human life, nourishing human life. The same weapons can be used in a wrong direction, but rightly used, they can be
dedicated for the use of God's work. All that is created by human beings which looks apparently a instrument of destruction. But if human beings use their wisdom, they will find out that all these inventions that have come to them from the prompting of the unconscious are for the work of God. All scientific research, everything that has been done, all these instruments that you have produced are for the use of God. In a way, we can say that human beings have worked to create methods as instruments, as social, economic, political institutions to advance the mechanism of God's work. The unconscious has worked through human beings. All these institutions, if they are put to the right side of their activity and not to the hellish activity, they all can join together to complete the work of the day. Like in the East, people believe that God has created this beautiful body of human beings, and it is for human beings to create beautiful artistic clothes to enhance the beauty of what God has created, to glorify the beauty what God has created, to respect the beauty that God has created. And that's what has happened in many spheres of life, of human activities, and should have happened in all of them if they had used their wisdom. Question of knowledge that I discussed before is very important to understand. The knowledge that was forbidden once upon a time as Adam and Eve has been a big problem for human beings to understand. It was the case when God created human beings first time, apart from the celestial beings who were perfect. That He wanted to see if these human beings could grow in their population and in their awareness, in their innocence, they would become self-realized. But it was an experiment, and the human beings failed God at that time because they listened to baser promotions or baser prompting. That's how they failed, and they lost their innocence. The loss of innocence is the sin which was first committed. And that sin took a
different turn for human beings. Now that knowledge, what thou said, is not this real knowledge. That was the avidya, the artificial knowledge, the knowledge that I am something, that I am the doer, the ego. Till the animal stage, there was no ego. And when the ego started growing, we can say that's the beginning of the original sin, that I am something. I am doing something. It's I who can do it. Alright? So God said, let's see. Let's see their little courage. And let them decide. So the plans were changed. One had to think now that we should get incarnations on this earth to help these people, to guide them, to put them into balance, to put them into proper understanding of dharma, so they keep to that balance. But every time I refuse to accept the balance. And this I goes very far from reality. Today also, when we come to Sahajya, I see people, they don't grow very fast. Because of this I, they have questions, they have doubts, they have problems. Because of this original sin, people cannot grow very fast. That I am the one, I am free. Why that? Why this? Who are you to ask questions? Who has made you? Have you made yourself? What did you do to become a human being? Why this kind of egoistical behavior towards God? Why God has made us? Why this thing? Who are you to ask any question? But it is so. The questioning goes on, and such people are very dangerous for searching. If they have to come for puja, I am worried. Not because anything will happen to puja, but we may lose them completely. Such egoistical, stupid people get lost. As a mother, I have simple compassion and love for them, and I feel sad that they could have been saved. But this questioning mind of theirs can drown them. This is the basic original sin that human beings have created. Apart from that, we have problem that we have come from animal stage to this stage. So there are animal brutal conditionings within us. Then we have gone through other conditionings which were created in the history by the same Mr. I, who started institutions, who started organizing religions. For example, take Christianity. Christ came here to break your ego. On the contrary, people built a big ego out of it. Now, there are some Sahajogis who believe that Sahaja is a Christian Sahaja or a Hindu Sahaja. Still, that lingers on. That lingers on. That it is a Christian Sahaja. For Christians, it has to be Christian Sahaja. For Hindus, it should be a Hindu Sahaja. For Muslim, it is Muslim Sahaja. It must relate to Islam because they can't get out of their own conditioning, so it must relate to that. It must explain everything that is there. They can't get out. See something. It could be also a Catholic Sahaja or a Protestant Sahaja. Could be even deeper than that. Like that, you see, it goes on. So you pull Sahaja into your own categories, into your own small little cups. But it's just the other way around. Sahaja is the ocean. It is a universal thing. It is a Mahayoga. It is not meant for
Christians, Hindus, Muslims, or it's meant for human beings as they were. Have you got animals who are Christians, Hindus or Muslims? This all comes because of the original sin only, that we are something. We are Christians, we are Hindus, we are Muslims. In Sahajya, one has to understand that all the rivers, whether it is the river Ganges, or the river Yamuna, or it is the river Thames, or your Danube, any river, that all of them flow into the same ocean and become the ocean. They say that when all the rivers flow in the river Ganges, they are all called as Surasari, means the river of the gods. No more people call them by this different name of the tributaries that are there. In the same way, Sahajya is the ocean. You cannot name it. Do not try to find its identity with other things. If you start doing that, then your mind will start becoming that small little cup. And moreover, if you are coming from some organized religions, it's very important to understand that organized religions make your cup even stronger. It doesn't dissolve. If it is a disorganized religion, then it's a cup of earthenware which can dissolve into this ocean. But if it is a solid, nice porcelain, maison, then there is no possibility. Then you are adhering to all that conditioning, all that solidness, and then it's very difficult. All the time you have to bring in Christ, or you have to bring in Muhammad, or you have to bring in Zoroaster, or someone like that, who should be there to guide you. Now your guidance is your spirit, which is unlimited. So you don't have to bring any one of them. They are all within you. They are part and parcel. But to stick on to one person is again a sign that you are not expanding. You know that you are all. You have got Sri Krishna within you, who is awakened. You have got Christ within you. You have got Ganesha within you. You have got Brahmadeva within you. And you have got Muhammad within you. And you have got all of them. Moses, everyone within you. So how can you be identified with one person? The reason is you are still conditioned. And you want to drag it into your own condition. So try bring it at a position where there is no condition. We can see our conditioning worse so much with our style, because as human beings we have a habit of forming a closed sector. Whether it is ourselves, first we close ourselves as I am XYZ. Then we can club together as, say, we are, say, people who use fork and knives. There could be people who just use the fork and knives this way, can be clubbed together. The others who use this way can be another way. See, it goes on like that. All kinds of stupidity that human beings have to club together. All right, use the way you like, makes no difference. You eat the same food, it digests the same way, it works the same way. But as far as the outside is concerned, when it comes to human activity, they will use the fork and spoon in a different way. Somebody will use their hands, fingers, and somebody will, may use daggers. I don't know how they can manage to go to what limit. So this is what it is. In doing something, in doing any activity, then only human beings make it a closed circuit. That this is how we do it, this is how they do it, how it is the method of another party or people. This groupism is the worst of all and is against the laws of nature. You can be an individual as far as your appearance is concerned, as far as your hair color is concerned or your eye color is concerned. That's God has created you that way. But all other things that you have created are dead. All other clubbing methods you have created are absolutely of no value. They are just mythical. There's nothing truth in it, nothing that should be worthy considering. It's just a myth. So one has to understand that there is nothing
like a Sahaj which is a Christian Sahaj which is a Protestant Sahaj or a Catholic Sahaj. I find this at a very subtle point where people talk of collectivity, that they don't understand that we are not collective because we have so many tags, attached to us, like the conditionings of our own doings. It could be in Switzerland, it could be in Austria, it could be in Rome, or it could be in India, anywhere. These conditionings we have to get rid. We should know we are human beings created by God, and whatever is within us that is real, created by Him, is the only thing that we have to be. And all the rest of conditioning we should try to be. Everything is complementary. From this place you have to learn something, from that place you have to learn something. Every place has something to learn and to understand. And there is nothing that can be retained by some people as something higher or lower. But of course, where this ego has developed more, this original sin has developed more, there is a possibility that such human beings must have created more conditioning. Naturally, the conditioning is much more. Or where they have been not at all moving about religion, about God, and have been sticking on, like we can say in Africa and all these places, could be that the conditioning could have been by the other forces called as Adi Bhautik, means the ones which are created out of what God has created. Like if they see the moon, they are afraid of the moon. If they see the trees, they are afraid of the trees. Sort of a mythical ideas about the nature itself. See, so there are two styles, as you always know. One is where they create a mythical ideas about the nature, the mythical side of nature. That is Adi Bhautik. And Adi Daivik are the mythical ideas about what you can produce. You are God. You are the Devas. And you want to create this. I am that. So there are two types of conditionings which work on it. And in modern times it is such a confused thing that both these sides, I don't know where they act. For example, the other day I was coming near the cemetery in Vienna, and I was amazed that it was a cemetery, but it was catching on right Swadhisthana. So I said all the booths must be active now, because I can't understand how can the cemetery have a right Swadhisthana. This is how it can be explained, that all the booths are now active, or maybe they are again born. See, they must have been dead hundreds of times, they must have created graves after graves, and only there are empty graves, and they are active now. Or maybe that the booths themselves are active, they are no more there, they have all disappeared from there, it could be that. So we have to judge now on vibrations and not on our understanding of what we think or what we understand through this brain. By asking questions and by talking too much about it, you cannot understand Sahaj. For Sahaj, you have to have that super state of mind where you can receive vibrations, can feel vibrations, and have to be absolutely compromised on that. If there is still the tag of that ego so much that you still question Sahaj Yoga and think no end of yourself, it's better that one such a person should not attend the pujas. Not attend the pujas. It's kind to himself. It is being nice to himself. That such a person who has doubts should not attend the puja. Because puja is only meant for people who have received that state of mind which is called as nirvikalpa, where there is no vikalpa, where there is no doubt in your mind. If there are still doubts in your mind will be still very powerful and it is going to put you down. So either before puja you tell your mind to keep quiet. Tell it not to talk now. You better keep quiet. Now I have to ascend and I have to receive the blessings of the divine. So just keep quiet.
And if you cannot keep quiet, then I cannot ascend. I have told you many a times, it's like a donkey. Mind is just like a donkey. If you go behind the donkey, it kicks you. It will tell you that you are the bad man, you are the worst man, all the self-pity will come. If you go ahead with the donkey, then he'll put his ears to you, you can hold him like an egoist. You can go wherever you want, do what you like. What's wrong? It will not control. If you sit on top of the donkey, it will still play about with you to see how you work out. So, if you allow the mind to go here and there through your eyes or through your attention or any way, or through your tongue or your senses, it will say, all right. It will eat the grass on the sides, it won't move. It will move this side, eat some grass. At this stage, as you speak about, should I quickly translate for the French who don't understand English? Oh, you want to translate the whole thing? No, I can in 2 minutes. I think later on, Gregor, will be better if you could translate, because the flow is better now. All right? So this donkey, the donkey wants to eat the grass. He knows that you don't mind him eating the grass. So all right, it goes round, eats grass, all sorts of dirt, filth, whatever it is, whatever you allow him, it eats, goes on eating all filthy things, all filthy thoughts, all dirty thoughts and every sort of thing, without questioning. You see, only in Sahaj Yoga they come under question, but not when they have to eat filth and dirt and all kinds of unholy things and sinful things. They never question. Then they'll say, what's wrong? But when it comes to Sahaj Yoga, they will question, which is the holiest of holy, which is the greatest of greatest. Only these gates are open to you. That's how you get it. Otherwise, it's not. It's prohibited to all the people to achieve this. The water that washes my feet is the ambrose, is the tirtha, which was even prohibited to doctors in olden days. Vaidyas were not allowed, and they had to fight for it. Only the gods were allowed to drink it. Only the gods were allowed to drink it. Today you are placed at the position of gods. But are you capable of that? Are you deserving that? Or you are still questioning? You have still problems? Then it's better you are prohibited. It's a rare thing that you should take that ambrose. It's in the Devi Purana, Bhagavatam, if you read it, they were prohibited to take it. So this is what it is, that the mind goes like a donkey. But if the donkey knows the one who is the rider, knows his ways, and he knows how to control the mind, and he knows where it has to go, the same donkey, the same instruments, the same institutions, the same things you have got around you, will take you there with a faster speed, with a very comfortable thing. So tell your mind today that we have had enough of it, playing with the mind. Now we want to be there in the realm of ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து இன்றைய தியானத்துக்கு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தங்களுடைய எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள். நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.